Hello wonderful people, how are you doing? Good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you're watching this. It's in the morning here and it's actually very cold. It was raining like a few minutes ago, so I'm trying to keep myself warm, having some tea here. Yes, so feel welcome to this channel. If you're new here, my name is Rose. Please consider subscribing, and if you're a returning subscriber, thank you for your continued support. So in today's video, this is a story time video. You know, we've been doing stories and there are so many stories in this channel, so if you have not watched all the stories, please go back and watch them. So today's video is about, actually I cannot even explain exactly ilikuanga nini. I cannot like siwezi explain ilikuanga nini, but I know with you maybe mtaweza ku explain or something. So when we were young, no, like, you know, so like where I grew up in my Ushago for my first few years of childhood. So we used to have someone who used to work for my shusho there, and he was a good person and all that. So like alikuwa amekuja when we were very very young. So this guy alikuwa amekuja kuwa very very young, alikuanga like mtu wa kazi wa my shosh, ule wa kuchunga ng'ombe nini all that. So he came when he was very young, so tuligrow kam tumemjua ka wetu nini, and like he was such a vibe. But now tell me why with time, so naona ni mtu mmezoeana like kabisa tulikuwa, me and my brother. By then my sister had not been born, but she was later born. But by the time alikuwa nazaliwa, we didn't take long hapo, tukakaa 2 years and then we moved to Nairobi. So so for me and my bro, there is this time, this guy, he had some weird things which we found very interesting. I still find them very interesting today because that made our childhood very interesting. So at this point, akatu introduce to some tuvitu tudogo. Akikuyu, in Kikuyu we call it getito. I don't know how you call it in your language, ama if you are a Kikuyu from somewhere else, you call it otherwise, but us from Kikuyus from Muranga, we call it gedito. So this gedito is some kind of it's considered to be witchcraft something. Yeah, it's considered to be some kind of mambo za witchcraft or something. Let me look for something. Ilikuwa inatosha na niko na carrot hapa, acha nionyeshe. You see this carrot, half this carrot. So that thing kalikuwa kanatosha na half this carrot, kadogo hivi, alafu kametengenezwa na tuwaya. Sijui kama ushaiona radio nyuma ama a computer inatangwa motherboard, those two wires, the green vitu, unaona tuwaya tumecross hivyo. Sijui nita explain aje, but it was a square thing, inaka iko na tuwaya everywhere nini ka white, na sasa tuwaya all over, kadogo hivyo, the size of half that carrot, nimeonyesha hivyo. So he brought us that gedito. Now this gedito, he told us it's supposed to give us everything that we want, everything that we ever wanted. And you know, that time we were very young. I think I was in class 2 there, class 3, I can't remember well. My brother is 2.5 years younger than me, so you can imagine tulikuwa tunatoshana aje. I think I was in class 4. I was old enough, nilikuwa mkubwa. Can't remember the year. Alright, so he brought us those gedito and he told us, gedito, you're supposed to ask for everything and it's supposed to give you, to bring you all those things. Alright. So sisi kama watoto, wewe ukiwa mtoto uambiwe you can ask for anything, unaulizanga ni ulikuwa unaitisha nini? Food. So the only thing tungefikiria kuitisha ni food, me and my brother. Sasa
ni food. So tulikuwa tunaitisha tu food. So kale unaitisha mkate, unaitisha mayai, unaitisha ngumu, you know, vitu za utoto because we were young. Now we would ask. Na let me tell you what is Kenya inanichanganya shanga hadi leo hii. Tell me why tulikuwa tunaitisha vitu na zinakuja. So so that Gedito, you are supposed to go behind like the house or just somewhere uoni. You know, at this time hatuambii wazazi. Sijui kama alikuwa ametuambia tusiambie wazazi, but we were not telling my mom, we were not telling Shushu, like no one. It's just between me, my brother and him. All right. So unaenda hapo nyuma ya nyumba, unaichukua hivi, Mungu tusamehe. Unainua hivi, unaisema, unaita mara 3. Ushaiona Nigerian movie? Zilikuwa Nigerian movie. If ushaiona Nigerian movie, somebody will go behind the house, achukue kani mayai, aite jina ya mtu wa Nigeria, Chioma. So sisi tulikuwa tunaenda nyuma ya nyumba, tunachukua hivyo Gedito, and then we call it Gedito. Now you say in Kikuyu, I want kama mayai na mkate, unaita Gedito, nilete. Sasa Kikuyu, nilete mayai na mkate. Tell me why hizo vitu zilikuwa zinakuja hadi leo hii. Like I've never ever understood that. Now what was even more confusing is it got to a point tukaanza kuikataa. Sijui kwa nini tulikata, and at that point tulikuwa tumeambia katoto kingine over hiyo side nyingine, alikuwa anaitwa Kevin alikuwa amekuja sasa, ameintroduciwa, na kulikuwa na neighbor pia alikuwa anaitwa Saimo. So hao pia wao tushaanza kuweka kwa hii story. So pia wao si wametafutiwa watoto wao au sasa sijui kama waliambia wazazi wao, but sisi we never told our parents. So ikafika mahali tukaanza kukataa hizi vitu. Sijui kwa nini tulifika mahali tukaamua we don't want these things. My brother akaamua kuitupa kwa choo. Akia Mungu akaamua kuitupa kwa choo. Tell me why alitoka kuitupa kwa choo, but of course ashaambia this guy. Alitoka akaenda akaitupa kwa choo, kurudi akaipata na ametupa hivi kwa choo. Kwanza ile choo ya shimo hadi unasikia imegonga chini and then kurudi akaipata. Was that witchcraft? What exactly was it? But sometimes I sit and I think, it's this guy who used to it's this guy who used to play with our minds. Alikuwa ametuambia ukiitisha kitu, sasa si utaenda nyuma ya nyumba, ukiitisha kitu as the direct person unafaa kumwambia umeitisha nini, alafu useme kwenye unataka kuipata na utaipata hapo. So now I sit down and I think, venye ulikuwa unamuitisha mkate na labda kitu kama mayai, na unamwambia nimeambia Gedito iniletee hapa nyuma ya nyumba, iweke tu hapa juu, ushamwambia anaenda anatafuta analeta hapo. You know, so because I can even remember there was a time we decided with my brother, I think we were a bit older, because when I was ningekuwa very young hatungekuwa tunafikiria vitu kama hizi, because I told my brother to ensure sio yeye tumwambie atulete mkate katakatwa into small pieces. Hiyo mkate ya kitambo ilikuwa nusu ni 11 bob. You remember? Ni 11 bob ama ni 20 bob, I can't remember hiyo time mkate. So brother yangu akaitisha mkate katakatwa tudogo. Akaitisha. Tell me why aliipata ikiwa tudogo. So when I sit like this, like right now, and I think back about that whole thing, I tend to think that guy alikuwa anacheza with our minds. Maybe yes, in Kikuyu there is a term Gedito, and it's a witchcraft kind of thing. There is that whole thing, but I don't think ours was a real Gedito,
because I don't even expect a Gedito to be some kind of a modern looking thing, because hiyo ilikuwa inakaa tu vitu vingine tunakuanga kwa radio ndani tu waya hivyo, ilikuwa inakaa hivyo. But I expected, because Gedito is a traditional thing, ingekuwa more of a traditional item, not a modern one, you know. So I still don't think that was witchcraft. I tend to think that guy was playing with our minds. Now, by then, it's like I will ask my brother what he thinks about that whole thing, because we've never discussed about it. That guy, we cannot okay, sijui alienda wapi after some years akaenda, and I believe sahi amekuwa old, like sahi ni mzee, because your time alikuwa kijana tukuwa watoto. So I don't know, but if I ever met him, naweza muuliza if alikuwa anatuchezea ama that was real. But I don't think it was real. You know, to manipulate, to make our childhood and his life interesting. So have you heard of Gedito, or in your, if you're of another tribe, do you have such things, and how do you call it in your own language? I would love to understand the whole thing. And I think I will also be talking to who? I think I'll talk to Shosho with time. When I go home for the holiday, I will go tell my Shosho the whole story, because these are stories we've never shared with anyone. Maybe my brother ashaiambia watu, but mimi sijawai. In fact, sijawai ambia mtu. Like, I'm sharing this here for the very first time. I think hata ilikuwa ishasahaulika kitambo nini. But I'll go ask my Shosho nione what she thinks about it. She's a very prayerful person. So guys, share your story, and until next time, bye bye. Thank you for watching.